Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zum... Das könnte das Finale sein, ne? Vom Let's Play von Return to Monkey Island. Ich bin gut ausgeruht nach dem letzten Teil. Ich bin wieder frisch, fromm, fröhlich, frei dabei, Action zu machen. Wir sind mittendrin in Kapitel 4, war das. Versuchen, nach den Schlüsseln zu suchen. Hier haben wir ein Bild von Guybrush, das wir im Moment noch nicht bekommen können. Mal kurz gucken, jetzt muss ich natürlich nachdem... Also der Kopf ist jetzt wieder frischer als vorher. Allerdings, ich muss auch erst wieder reinkommen und gucken... Oh Gott, ich habe sehr viele Items gerade im Moment. Elaine's Notiz lesen. Hi, I'm working due east of the lighthouse and due south of camp today. Okay, wir haben sie gefunden. Ich wüsste jetzt nicht... Kann ich Limetten auf den Vogel werfen oder so? Nein, das klappt nicht. Bild kann ich leider nicht bekommen. Kann ich dem den Rahmen zeigen? Nein. Aber da können wir ja... Ups. Ich darf natürlich nicht an die falsche Stelle klicken. Aber wir merken uns das mal. Es ist natürlich noch nicht das, was wir hiermit alles erreichen wollen. Ich bin ja auch erstmal hier kurz hingegangen. Wir haben jetzt Limetten. Wir können in der Theorie weiter von Scurvy Island. Aber gut, wir haben recht viel, was wir untersuchen können. Wir können endlich durch die See fahren. Wir haben noch Terror Island und wir können hoch nach Brrr Muda. Dahin. Oh, und der Chuck Schiff, da können wir auch nochmal hin. Ich will noch einmal kurz zurückgehen und schauen, was war jetzt hier konkret Phase und was nicht. Oh, warte mal. Jetzt, ich probiere mal. Nee, doch nicht. Irgendwie müssen wir mit dem Bild von dem Vater vom Koch hier noch was machen können. Ich nehme mal noch einen Drink. Not done with my drink. Habe ich jetzt 2? That was refreshing. Jetzt ist er leer. Der leere Grogkrug. Aber gut, ich dachte, ich muss was mit dem Foto oder mit dem Bild, besser gesagt, von Carlas Vater machen. Da haben wir wieder einen... Oh, nicht den Drink. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it! With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left! Wo kam der Rülpser daher? What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palate. Noch einen Drink nehmen. Not done with my drink. Okay, also es füllt sich wieder auf. Ich habe nicht einen leeren Grogkrug und dann einen vollen, der dazu kommt. Irgendwas konnten wir hier auf jeden Fall mit dem Rahmen machen. Wir haben hier ja Stan noch einmal. Kann ich hier auch dran drehen. Und wir haben... Ich schätze mal, das soll der Koch als Junge sein. Ach, ich dachte, es wäre ein Bild von seinem Vater, aber es ist wahrscheinlich der Koch als Junge. Und nicht als Vater und nicht der Vater. Deshalb will er ihn nicht geben. Und das Kochbuch können wir auch nicht nehmen wieder her. Wir können ja hier mit der Sea Monkey noch unterwegs sein. Lass mal kurz auf die To-Do-Liste gucken. Was geht denn jetzt hier alles? Also 5 Schlüssel brauchen wir. Whiteys. Whitey wollte uns den ja geben, wenn wir mehr als sie haben. Das heißt also, wenn wir 2 goldene Schlüssel haben, haben wir 3 goldene Schlüssel. Goldene Schlüssel von der alten Mrs. Smith, die müssen wir irgendwie erstmal finden. Bella Fischer müssen wir finden. Die Flagge aus dem Fischladen erreichen und ein hochrangiger Seeteufel werden. Eine echte Flagge aus dem Museum erhalten. Die echte Flagge aus dem Museum erhalten, okay. Wir haben ja das mit der Flagge, oder die Fake-Flagge, die wir aus dem Museum geholt haben. Wir haben ja gesehen, dass mittlerweile ein neuer Laden aufgemacht hat. Oh, apropos neuer Laden, ich gehe da gleich. Okay, ich gehe da jetzt hin, stimmt. Wir hatten ja gesehen, der wollte doch zu Wally, oder? LeChuck. Somehow I don't think he's doing fine. That was such a nice sign. Yikes! What happened here? Wally's shop has been ransacked. Uiuiui. This is all that's left of Wally's standard-sized maps, globe, odd-sized maps, and boxes of other maps. Die ganzen schönen Karten. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Wo ist Wally? Where's Wally? Who could have done this? Ja, rate mal. I guess LeChuck, obviously. Er hat geraten. Well, they left behind the solid gold compass rose. This was no standard plundering. Kann ich das nehmen, wenigstens?
Well, they left behind the solid gold. Okay, nein. These maps were Wally's life's work. At least I assume so. Ansonsten hier nichts zum Mitnehmen, ne? Wally, can you hear me? Are you okay? Okay. I guess he's... Anscheinend nichts. Aber Wally ist weg. Der muss wahrscheinlich jetzt mitgenommen worden sein von LeChuck, vielleicht auf sein Schiff. Auch zu, aber hier. Die hatten ja eine Flagge hier. Und ich habe eine nachgemachte Flagge. Kann ich es tauschen? I think they'd notice, and I don't think they'd be happy. Can Chum members use the flag for, events and things like that? The most respected members can. Once you show us you can tell an excellent story, we'll consider loaning you the flag. Müssen wir herausfinden, also okay, wir haben ja ein bisschen unsere Geschichte schon geschärft. Anhand von 2 Leuten. Das ist natürlich, wer sonst noch zu denen gehört. Könnte Otis einer sein? Nein, ne? Also ich habe ja auch keinen Fischköder bei Otis gesehen. Der ist ja wieder im Knast. Hey, Guybrush! Hat er einen Fischköder? Wir probieren es mal. I don't see a Chum's lure anywhere. Okay, kein Mitglied der See. Dann, okay, das wollten wir nur noch mal checken. Ich dachte, vielleicht kann ich da was mit der Flagge anstellen, aber egal. Oh, warte mal, was ist hier? Oh, wir können in der Schlange warten. Shit, heißt das, wir müssen jetzt wirklich... Also warten können wir... Das nächste Mal haben wir ja übersprungen. Das Ganze. Aber ist doch nur ein Gag, oder? Nein. Bei manchen Kerlen, das ist nie ein Gag. Ich kann wahrscheinlich in dieser fucking Schlange warten für irgendetwas. Und dann ist am Ende ein Gag. Ein Gag. Das könnte natürlich sein. Ich habe keine Geduld. Merke ich gerade. Das machen wir ein anderes Mal. Falls es irgendwie wichtig wäre, oder? The human toll of these natural disasters is devastating. Naja, gehen wir weiter erstmal. Was haben wir denn sonst noch? Hier ist nichts versteckt. Wir haben in der Werft die Zahnbürste gefunden. Ach, wir könnten zu Stan rüber. Wir gehen mal aufs Schiff rauf. So. Zu einem treibenden Schiff segeln, okay. Ahoy! Ahoy! Ahoi! Ahoy! Ahoy! Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing. There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. Versuch's mal mit Limetten. You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? You need to leave before you catch scurvy. I don't think scurvy is contagious. You don't know that. My friend's nephew's barber's brother says it is. It's a scientific fact. Oh, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would have it. Duh. Where'd you get that cool flag with all holes? It looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that! Okay. Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy! On board! Quarantine! Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. Alles voller Skorbut, ey. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucous membranes. Hey, that is a bunch of science nonsense. We won't have any of that around here. It's all a trick to track our plunder. As if you have any plunder. Ich habe denen alles Mögliche gezeigt. Kann ich denen trotzdem nicht die Limetten geben? You should try limes. They help prevent scurvy.
Where did you hear that? Is that more of your... You need to... Okay. Can I have your flag? Did you not hear me? Well, you could just toss. Best not to... I really, You don't know... Peddle your side. I really don't. You don't know that. Peddle your side. Okay, immer andere Leute sagen das bei ihm. I really, You don't know that. Peddle your side. I really You don't know that. Peddle your... Okay. have a look at this. You're the... Take your science. Muss ich da vielleicht was anderes draufschreiben? You should try. Where did you... Is that more... You need to... Bye. Scurvy... Okay, kann ich denn sonst hier noch was anstellen? Wegsegeln? This clever mashup really gets the point across. Stopp. Stopp, Ausruf, Stopprufezeichen. I'm sensing a generally negative attitude directed at visitors. You have the deductive power of a cantaloupe. Eine Warzenmelone. Okay. Their ship, their rules, in the name of love. Well, it's nice to get a warning. Ich kann also die beiden zählen als 1, schätze ich mal. It's seen better days. Kann ich hier meine Fake-Flagge benutzen? Okay, ich kann sie denen auch nicht geben. You should try limes. They help prevent script. Where did... Is that more of... You need to... Okay, das Gespräch hatten wir auch schon. Don't let the script. Was kann ich euch denn sonst anbieten? Geisterhühnerfutter? Nein. Grog wollt ihr auch nicht. Das hilft eh nicht gegen Scurvy. Was ist mit den Beutelsaugern? Ne, das brauche ich bestimmt für irgendwas später. Oh, seid ihr... Das wollte ich mal gucken. Kein Mitglied der Sie Teufel, leider. Aber eine Zahnbur... Ne, die ist für Stan. Skorbut, Skorbut. Ja. Limetten und See. Weiter runter kann ich nicht. Lanes Notiz hatten wir gelesen. Das Brennholz beurteilen. It's nicely dried, pre-cut, and ready to go. Ah, limey. You can smell the ascorbic acid. Die Ascorbinsäure. It's a replica of Bella Fisher's flag. I've got a few coins for incidentals. Okay, kaufen kann ich mir nix. Warte mal, ich habe was in meiner To-Do-Liste abgehakt. Oder? Oder war was dazugekommen? Flagge aus Museum. Ich brauche aber die echte Flagge. Oh, es ist der Punkt hinzugekommen. Ich brauche die Flagge vom Quarantäneschiff auch noch. Okay. Dann segeln wir erstmal weg. Dann gucken wir mal Chuck mal hin. Hello? Anyone up there patrolling the deck? Ready to kick me into the sea? Sounds like the coast is clear. I hope. Unless it's a trap. You are a disgrace to the pirating profession. I'm more focused on the staying alive profession right now, thanks. So far, so good. Solltest du nicht deine Verkleidung benutzen? Oh, hab ich den Gedichtband noch? Ja, es ist LeChucks Tagebuch. I think it's out of juice. Oh, okay, das geht nicht mehr. Na gut. This is a bunch of empty containers. So, obviously I'm actually Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. Again. I assume that's your real skin this time? Yeah, sorry for tricking you with the other two. Two? One. Math's not my best subject. Either way, don't worry about it. You're LeChuck's rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. Das gute Witzebuch. Ja. Oh, aber da hat er ihn ja. Okay. Where is everybody? Flambe's up in the crow's nest. Odds are he's sleeping. Iron Rose said she was running an errand. The rest went with LeChuck on that other ship. Would that be Captain Madison's ship? I think that's right. Interesting. Remind me why Flambe still has a job? He doesn't do anything. He's handy to have around when we have to fix things below the waterline at night. Okay. Don't tell LeChuck I was here, okay? Don't worry. I wouldn't want to risk making him that angry. He gets a bit, scary. Hang in there, Bob. Still not funny. Aber. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Jawohl.
It was my first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a manatee. A really, really big one. And then we escaped. Through the digestive system. Ship and all. What on earth is a manatee? You lost me after that. Ah, die wollen dann doch den Wal haben, ne, statt das Manatee. Greetings, fellow chum. Greetings, have you a story? Okay, also... It was my and then my ship was... Dann kann ich doch das benutzen. And then we escaped. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try? Okay, Okay. dann probieren wir es nochmal. It was my first trip to Monkey, and then our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. We stuck a hook in the beastie's mouth and caught it from the inside. Dazzling. I can see you're developing your flight feathers. Keep talking to other chums and you'll really learn to soar. I'll do that. Also ist noch nicht fertig. Mehr noch die Katze streicheln. Gehen wir mal hoch zu Flambé. I wouldn't want to wake him up. These things get more sophisticated every year. Okay, also benutzen kann ich es nicht. Vielleicht müssen wir irgendwas an Flambés Haaren erstmal kochen, endlich mal. Ooh, I can't decide which is more... If I'm wrong about... Okay, wirklich nehmen oder was machen können wir jetzt hier nicht, nachdem wir sein Tagebuch haben. Ups, falsche Taste. Oh, ist er aufgefüllt worden? Jawohl, geil. An empty demon pepper box. Looks like Putra replenished her supplies. Yeah. Keine Nudeln. It's kind of soothing in a weird way. Ja, jetzt brauche ich es wohl für eine andere Lösung. Putra keeps a hot fire going here. Den Dämonenpfeffer. Müssen wir das also merken. Die Hühnchen sind noch da. I already have some chicken feed. Wo ist mein Mob I'll eigentlich? keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Gut, wir könnten noch mal unten beim Kollegen da gucken. Oder auch nicht. So, wir waren bei Scurvy. Checken wir mal Terror Island aus. Ui. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. This place doesn't like visitors. Did that just move? I thought I saw it move. Yeah, I'd better not get any closer. Ah, Papa Pichu! That hurts. Hope they're not poisonous. Papa Pichu? Rest in pieces.
I might catch something. Or something might catch me. Okay, haben wir hier denn was? Also so kommen wir nach Terror Island rein. Dem dunklen, verworrenen Wald trotzen. Oh, richtig mit Locations hier. Ja, geil. Guck mal, wie groß das hier ist. Mann, 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 das ist ja was. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. Nehme ich. I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Okay, so viel war hier nicht, aber der Schlüssel war schon mal ganz gut. Dann haben wir einen verschlungenen Pfad. Termiten. Whatever it is, I don't think it wants me around. There's no such thing as a man-eating mushroom, right? Okay, ist ein sehr verworrener Pfad. It's getting hard to tell the flora from the fauna. Lokalkolorit, ey. Was für ein Wort. It says XYZZY. Xizzy? It's not a skeleton key, but I did find it stuck in a skeleton's chest. I think the lock must be under that sign. XYZZY. Soll ich das auf die Tastatur tippen? Xizzy? Oder ist es einen Buchstaben weitergehen und da steht was anderes? I can't quite get it off of there. It says XYZZY. Ich bräuchte einen Sega Saturn Controller. Es hat geklappt. The serial numbers have long since rusted away. Okay. Ein Glück. I'm not walking any farther. It's way too dark. XYZZY. Wow, neat! It's magic! Okay. Also wenn ich das Schild lese, werde ich zurückgebeamt. Nach Xizzy, nach raus, irgendwie. Geistig da. Der Schwärze und dem möglichen Abgrund trotzen. I'm not walking any farther. It's way too dark. Also drin war ich jetzt hier, aber... It's getting hard to tell the flora from the fauna. Dann there's no such thing as a man-eating mushroom, right? Dann lass uns mal zurück. Da brauchen wir wahrscheinlich noch was. I don't think it wants me around. Zurück in den unheimlichen Wald. Gehen wir zum bizarren Hain. How bizarre, how bizarre. For a dead tree, it's a little too lively. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. For a dead tree, it's a little too lively. Nicht viel los hier. Im Moment jedenfalls. Zur geheimnisvollen Lichtung. Eieiei. Ugh, looks like he had the wrong person watching his back. But I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Ah. It's not lit, but it does have some lamp oil in it. Bisschen Lampenöl, das ich anzünden könnte. Kann ich die Lampe mit irgendwas kombinieren hier? Mein Item schon mal nicht. Ich dachte, ich muss vielleicht Xizzy dann benutzen. Ich muss mal gucken, beamt mich das zurück eigentlich? It's looking at me funny, and I don't trust it. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Kann ich das Messer nehmen? Nope. Was passiert, wenn ich Xizzy angucke? XYZZY.
bin mich immer direkt vor die Tür, egal wo ich bin. Also ich kann hier wieder... Oh, vielleicht auch sogar... There's no such thing as a man-eating mushroom. Wenn ich weg bin von der Insel vielleicht. Whatever it is, I don't think it wants me around. Das wäre ja was, ne? So, was fehlt uns noch? Hier die schleimige Grotte in der Mitte, ne? Lichtung hatten wir gerade. Felsiger Strand. Da waren wir angekommen. In all the worst places, there are mushrooms. It's like a slow crashing wave of spores. It's like a slow crashing wave of spores. Nicht so viel. Okay, warte mal. Also Hain, Lichtung, Grotte, Pfad, die hatten wir alle, ne? Irgendwas hier in den Ecken? Nope. Auf Terra Island. Okay, jetzt können wir aber, da wir Limetten haben, Halt! Ship! hier durch. This is a Scurvy inspection point. Here, look, I have lines, see? Too many limes. North, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood, Esquire. Fill this out and be completely honest. Sind Sie ein Pirat? Ja. Waren Sie auf Plague Island in den letzten 6 Monaten? Oh Gott, wie viel sind es? 30, über 30 Sachen. Nein, wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, war es eine Geschäftsreise? Nein, haben wir 2 frei beantwortet? Nein. War ich ja nicht, ne? Tragen Sie Limetten bei sich? Ja. Der Piratenpartei, der Partei nicht. Haben Sie Frage 4 angekreuzt? Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Nein. Ich werde weder 27 noch 28 beantworten, was auch immer es ist. Führen Sie großes Vieh mit sich? Nein. Tragen Sie 10 oder weniger als 3 Bananen mit sich? Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3? Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Ja. Arg. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt. Holy shit. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, habe ich nicht. Also erübrigt sich das hier. Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Das stimmt. Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr? Das ist keine Ja- und Nein-Frage. Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Ja. Also, ich habe schon was getragen, deshalb kann ich es nicht ankreuzen. Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? 13 und 9... Nein, ist keine Lüge. Deshalb kreuze ich das auch nicht an. Tragen Sie keine Limetten bei sich? Das stimmt nicht. Ich trage welche. Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, übrigens über, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben, kreuzen Sie das hier an. Okay. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind damit davongekommen? Aber sicher doch. Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Ich denke, also bin ich. Der Nordstern ist in Süden, das ist doch Quatsch. Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Ja. Ich führe keine Quizkarten mit, das stimmt nicht. Ich führe Quizkarten mit. Die Fragen 2, 3, 5 und 11 sind Primzahlen. Das ist korrekt, würde ich sagen, oder? Haben Sie eine gerade... Sie haben eine ungerade Zahl von Fragen angekreuzt. Sie haben eine gerade... nee, das war doch mit 27 und 28. Ja, ich werde weder 27 und 29 beantworten. So. Kreuzen Sie das hier an? Kreuzen Sie hier nicht an? Kreuzen Sie das an? Wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben, kreuzen Sie das nicht an? Doppelte Verneinung. Ich habe sie beantwortet. Deshalb kreuze ich an. Arg. Ich gab schwere Frage, ich bestätige. Okay. Alright, let's see how you've done. Eieiei. We have a problem right off the start. What? We don't allow pirates on Bermuda. I'm going to have to request that you leave these waters immediately. Does it help if I'm a mighty pirate? No. What? Kann ich das nochmal machen? So soon, to proceed north, you'll have to fill out a customs name. Mr. Elaine Marley. Fill this out and be completely... Nein.
Oh Gott. Mal sehen, was passiert. Right, let's see how you've done. You forgot to check that you're carrying lives. I'll check that for you. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Easy. Boah, Wikinger-Style hier, ne? The wind must have blown out the fire. The bucket filled to the brim with rotten fish bones. It's amazing they stay lit in this weather. I'm staying far away from this. The wind must have blown out the fire. It's a very regal-looking ice sculpture. It says, Courthouse of Brrr Muda. Okay, gehen wir erstmal zum Rathaus, dann zum Courthouse und dann weiter. Maybe I'll come back later. Oder auch direkt zum Rathaus, Gerichtsgebäude. Kenn ich den nicht? Richter Planke. War der nicht gerade beim Zoll? Now there's someone I've got to meet. Ah, guck mal, sie hat... Guck mal hier, die Fische, die sie hat. Das sind doch die hier, oder? Die Bollensauger, oder nicht? Kann ich denn... Toasty. Order! Order in the court! I am going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Don't I know you from the shakedown at the 19th parallel? Order! Order in the court! If I don't get order, I'm going to clear the court. I'll take that as a yes. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How do you plead? Innocent. Due to lack of evidence, all charges have been dropped. Order! Order in the court! Quiet on the gallery, or there will be arrests. What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. Tja. Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court. Alles voller Jokes. Voller Jokes. Your Honor, are you wearing pants under that robe? Please remember that you're under oath. Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear the court! Did I mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. Aha. Gut zu wissen. That is all, Your Honor. Court is adjourned. Der hat kein Gelump, ne? Ich weiß auch nicht, was ich ihm geben soll. Gucken wir mal weiter. Ah, aber er müsste doch auch über Stan verfügt haben. Das Eisschloss von der Königin, das war das Stadtzentrum. Der Eissteinbruch, da ist Stan. Doch bestimmt. Ja, lass dir das doch eine Lehre sein. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab biscuit the scum bar. And then, all of a sudden... my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. The creature lit out like an old tar from a bar of soap. Of course, then we had to put out the fire. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish? Right, but if you are one, you'd say angler.
I would. Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Ich muss mal kurz Pause machen. Gebt mir einen Moment. So, sorry, weiter geht's. Okay. Also, jetzt nochmal ein bisschen verfeinern. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, our ship was attacked by an immense kraken with 40 tentacles, like the writhing fingers of the sea itself, grasping to haul us down. The creature lit out like an old tar from a bar of soap. Of course, then we had to put out the fire. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. Not a half-bad story. You know who you should talk to. Elaine Marley. She's kind of famous, but she's nice. She might see you. She just might. Thanks. Ja, die gehört also auch dazu. Do not approach the gate, please, sir. Hi. Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? Ich muss die Zahnbürste hinbringen. It's a social call. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room together. That way, I can tell my boss that I did my job. Gut, also brauche ich das Foto, nicht die Zahnbürste. Aber ich muss erstmal mein Foto finden, damit ich das hier reintun kann. Ja, dann müssen wir erstmal das Foto auslösen von der Möwe. Is there anything special about this stump? No. Why? Well, it was tagged, so I thought, maybe there would be a great gag about a secret opening to a system of tunnels or something like that. Please don't joke about tunnels next to the prison, sir. Machen Sie bitte keine Witze. Okay. Und das Eisschloss, ja, das machen wir auch noch erstmal. Toasty. Dass diese ganzen Flammen Items sind, ey. Nice view. Ui, es geht wirklich weit hoch. Erinnert mich an den Aufgang bei Majora's Mask, wenn man zum Eistempel möchte. Ihr wisst, was ich meine, oder? Die Majora's Mask gespielt haben. Wow. Wouldn't want to fall from here. Er fällt also runter. Roaring fire, melting ice. Very hugely. Die hat auch eins der Bücher, ne? Welcome, loyal subject. Okay, These matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer. Will not light underwater. Okay, ich brauche welche für die Lampe. It's slowly filling up with castle. Wie bitte? It's slowly filling up with castle. Ach so. Der hat wirklich Schloss gesagt. Ah. Ja, statt zu heizen kann man sich hier das Feuer im Spiel angucken. This entire castle is made of ice. Thank goodness there's a fire, ready to be freezing. At the end of the plank. My only copy.
Please don't touch it. Alle haben eins. I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Okay. Well, see you around. Ist das der Gag? Seen any good plays lately? Urgh. Yeah, I feel you. Your Majesty? No need to be so formal. This is Brrr Muda. You're Guybrush Threepwood, aren't you? I'm Odina the Ninth. I know your wife. Kennt sie meine Frau? Elaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Just the one I'm aware of. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Is that one of the golden keys on your head? Welded to my crown. That's correct. The Crown of Keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Brrr Muda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it gives a certain pizzazz. Muss ich die Königin werden, damit ich das nehmen kann? Naturally, you'll want to have that cleaned once in a while. It stays perfectly clean as long as I don't let greasy pirates put their paws all over it. You may touch the crown if and when you become queen, and not before. Become queen? Interesting. Hypothetically, how exactly would a person become queen of Brrr Muda? You have to earn it, win it, wrest it from the iron grip of the previous queen. Most people can't manage that, of course. But by the traditions of Brrr Muda, all are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in 3 contests. The contests test your heartiness, your seriousness, and your intelligence. Okay. Wir müssen ja mal gucken, was wir für Prüfungen machen können. 3 trials. It's just like becoming a pirate. It's nothing like becoming a pirate. Well, except for the 3 trials part. Contests. They're contests. Can you give me more details on the contests to become queen? The contest of heartiness is an eating contest. Raw fish. Call it sushi if it helps you sleep better. The contest of seriousness is one where you must keep a straight face. Whoever laughs first loses, which I never do. The contest of intelligence is an algebra test. 20-second time limit, best answer wins. And yes, I do always have the best answer. You sound like you're serious about this. Probieren wir mal. I challenge you to the contest of heartiness. Come with me. We've got to go downtown. Oh, da ist es. See that triangle? There are 3 of them here in the building. 1 for each contest. When you want to formally issue a challenge, you ring the triangle. Fisch des Tages. Dios mío, another challenge. Ladies and gentlemen, although your appetite for this nauseating affair never ceases to amaze me, it is my solemn duty to adjudicate this, the contest of heartiness. Die Herzhaftigkeit. As you are all thoroughly aware, the objective is to successfully and permanently consume more raw fish than your opponent. Today's challenge fish is bloater. Wait a moment! The bucket of plenty contains no plenty. There are no fish here whatsoever, and the contest cannot be held without fish. Everyone go home. Wusste nicht, dass man da was reinkippen muss. Aber jetzt... Boah, wie viel gibt's denn hier? Oh Gott, das sind alles Jokes hier, ne? It's the soon-to-be former queen. I mean, I guess this is algebra? I actually have no idea.
I mean, I guess this is algebra? I can feel all the warmth escaping up the chimney. It's an empty bucket. I can feel all the warmth escaping up the chimney. Müssen wir uns hier mal gut umgucken. Das sind echt viele Sachen, die wir hier machen können. Das Hinterzimmer. Das Rathaus verlassen. Da ist lauter Mudianer. Ach, warte mal, das ist herzhaftiger. Wir gucken mal im Hinterzimmer. It's carved out of wood, but it's very lifelike. Oh, a challenge. Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure, we present, for only the 11th time this week, the contest of seriousness. Yep, yep. Oh! Yep. On this side, the reigning queen, Odina IX of Brrr Muda. And on this side, the challenger, Mr. Elaine Marley, aka Guybrush Threepwood, currently unemployed and of no fixed address. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. It'll take more than that to crack me up. Can I call it timeout? No. Ooh, can I take a bathroom break? No. Can I get a rules clarification? No. Can I get a sidebar with the judge? No. Can I call it timeout? No. Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Warum kann der Ozean seine Stiefel nicht ausziehen? Why can't the ocean take off its boots? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed, the contest is a draw. See ya. Also unentschieden hilft nicht. Ich schätze mal, wir brauchen hier für die Fische, die wir geholt haben. Kann ich hier sonst was anstellen? Today's contest of hardiness will feature bloater. Das sind aber keine Bücklinge, die ich habe, ne? I think it's out of juice. These suckers are certainly lumpy. Was passiert, wenn ich das jetzt so mache? Du sagst wahrscheinlich, ich brauche Bücklinge. Today's... Wait a moment. This is... I must also. Let me remind you all of local or... Ah. Okay. Kann ich sie wieder mitnehmen? Ich muss sie ja wahrscheinlich tauschen. Ups, das ist die falsche Halle. Hier hin. Okay, er hat sie wieder genommen, ne? I'm sure there are plenty. Dann machen wir doch den hier. Guck mal, das abseits von der Insel geht's nicht. Also muss ich doch auf Terror Island sein, damit er mich beamset. Okay, machen wir das mal. Okay, klappt auch hier nicht. Verschlungene Fahrt. Oh, weiter nicht, okay. Okay, it's lit. It says, warning, you are about to enter a maze of twisty passages, mostly very similar. Okay. Looks like someone forgot to pick up their trash. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell und schwül und 2 Striche, Viereck und Strich oben. Die Nacht war lang, aber nicht lang genug. Der Morgen kam zu früh, als er die Segel setzen musste. Ja, wir haben hier schon gesehen, da. Da ist das Item, das Icon.
Noch ein Zettel. In diesen klaren Dingsy, Herbstnächten auf See. Okay, Dingsy. Was war's? Dingsy, ne? Wie so ein Viereck auf der Spitze mit Ohren. Das ist nicht das, ne? Ich schätze, ich würde 5 Zettel kriegen. Das Auge, das hatten wir schon mal. Ah, das ist Viereck. Da war das hier, dann das Auge. Jetzt sind wir wieder beim Eingang, oder? Schon hoffnungslos verlaufen. Sie mussten Labyrinth reintun, ey. Geht zurück, da ist noch ein Zettel. Okay, Papageiennase mit was in der Mitte. Ich gehe mal in die Richtung. Wobei, nee, so gehe ich im Kreis, ne? Theoretisch. Da ist noch ein Zettel. Okay. In diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff, nass und schaukelnd, doch klopfte in den Kojen und deckt niemand an. Der Frühling kam mit voller Wucht, die Blumen gähnten, die Bienen schwammten aus, bla bla bla. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht, heiß und grell. Jeder Sonne- und Mondaufgang erinnert mich an dich, diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, sinnierte er den Stift in der Hand. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Frühling ist das Ende hier, okay. Muss ich das zeichnen? Ich müsste die richtige Reihenfolge wahrscheinlich wählen. Deshalb habe ich das Icon, ne, damit ich hier wieder rauskomme. Aber ich müsste es wahrscheinlich richtig interpretieren. Das sagte meine To-Do-Liste. Königin werden... Oh, es werden immer mehr Sachen hier. Oh, Elaine braucht ein besseres Skorbut-Flugblatt für die... Ja. I get it, I get it. Ich nehme mal... Das seht ihr gerade natürlich nicht, aber ich nehme mal ein Stück Papier. Richtiges Papier. Und ich mache mal... Also wenn das hier die Reihenfolge ist. Ende am Frühling. So, also. Jetzt habe ich schon falsch gemalt. Erstmal oben links. Das Viereck mit den Händen. Dann mache ich Herbst dazu. Dann daneben... Obwohl, wir haben zweimal Frühling, ne? Wir haben hier Frühling und wir haben da Frühling. Da muss es wahrscheinlich hiermit anfangen. Frühling, okay. Also Frühling ist... So, auch diese Zeichen. Sind das Runen? Frühling 1 nenne ich das mal. Dann haben wir in der Mitte Sommer. Und da ist das hier ist Sommer. Dann haben wir Sonne, Aufgang und Mondaufgang im Meer. Die haben Winter. Ah, Winter, okay.
Das unten ist die Papageiennase ist Winter. Und da haben wir Frühling 2 mit den beiden Dreiecken. Frühling 2. Also wir fangen beim Frühling an und enden. Okay, wenn ich die Sachen verbinde, dann ist das hier die 1. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Also muss ich zuerst links. Nee. Runter, hoch, runter, rechts. Runter, hoch, runter, rechts? Nein, das ist Quatsch. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Na. X, Y, Z, Z, Y. Xizzy. Jetzt gucken, wie wir das interpretieren können. It says... So, also. Wir haben hier das Zeichen für Frühling 1. Das ist oben, das Zeichen ist nicht in der Liste. Frühling 1. Dann haben wir Sommer, wäre das hier. Sommer. Herbst wäre das hier. Herbst. Winter ist das hier. Winter. Und Frühling ist das hier. Alrighty. Doch weniger schwer, als ich dachte. The Pit of Agony lies ahead. That's promising. It looks really deep. Let's do this. Okay. Here goes. It's the Pit of Agony. The lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. Help! Irgendwas sonst, was leuchtet? SOS! Help! Na gut. X, Y, Z. SOS! That was a close one. I'll have to remember that fire doesn't burn underwater. Aber ich habe, glaube ich, eine Lösung. Denn das Wasser, das unter Feuer brennt, ist auf Flambés Kopf. There's no such thing as a man-eating mushroom. Oh, könnte Flambé mir die Laterne anmachen? Das wäre vielleicht was, wenn er schläft. Warte mal, das probieren wir mal. War ja weniger schwer, als ich dachte, das Rätsel. Gehen wir zu Flambé mal. I'll make this quick. I don't know when LeChuck's coming back. Flambé. Ist er wach? Redet er? I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. Okay. Das sollte aber jetzt gehen. Ich hing weniger, als ich dachte. Was auch immer das bedeutet. X, Y, Z, Z, Y. So, der müsste mich doch aber jetzt wenigstens hoffentlich direkt dorthin packen. It says warning. Einige verwinkelte Passagen später. Da ich so klug bin! So. It looks really deep. Okay. Here goes. Alright, also. Ganz schön dunkel da hinten. I don't think I'll get too close. They probably taste delicious. Ah, ja, da sehe ich doch was, ne? Was ist hier los? Ein Anglerfisch. Looking at these ribs is making me hungry. Ugh, somebody forgot their bones. Whoa! Oh! Hey! Yikes! Ei! Herman! Herman Toothrot! Thing, you landed on my bed. Herman Toothrot?
I think so. It's been a while. Hermie! How have you been? Meh. Meh! Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. How does a person get out of this place? Typically, you don't. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm aware of. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Whew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. These are big flat rocks. Couldn't you have made the bed out of something else? They're the softest rocks I could find. It's a golden key. Was? Touching! That's a golden key. Maybe it's mine. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. Ja, ich hab die Plakette. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Das alte Ding mit dem Umdrehen? Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. Just give me the key already. Now! Give me the key! Now! I need it! Oh no! Oops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. XYZZY. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Oh Mann! Wie unnett. Aber wir haben wir haben einen Schlüssel schon. Das ist gut. Von Terror Island. Ich muss mit Elaine. It is, I don't think it wants me around. Ja, Hermie. Vielleicht nächstes Jahr. Oh, meanwhile. In der Zwischenzeit. Threepwood? Alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care! Use your imagination! Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Hey.
Also wir kriegen doch nicht den Schlüssel so leicht von ihr. Aber... Lass mal gucken, was hier Phase ist. Achso, warte, Moment. Nee. Erstmal zu Elaine. Hi. Hi. Sie hat tatsächlich den Quitter. Hatte ich gar nicht bemerkt bei ihr. Greetings, fellow chum. Guybrush! You've joined the chums! I'm glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Sure. Well, let's hear what you got. It was my first trip to Monkey Island. And then... my ship was swallowed by a Then we stuck in... That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Okay. It was my... and then... Okay, also... Alabasterwal? Ship was... Inside, it was like walking on soft cheese, with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. I think you've got it. That was really good, sweetie. You should tell a story to the chums' leadership at the Codswallop Fish Shop. Okay, dann wollen wir aber... Jetzt können wir das schon mal machen. I promised I'd show it to a marketing expert first. Das ist wahrscheinlich Stan, ne? Okay. Oder wer könnte ein Marketing-Experte sein? Warte mal, ist das vielleicht der Museumsbetreiber, ne? That ought to give it some zip. No way. I don't want to lose my hand. Ich dachte, ich hab's gepfeffert. Was habe ich denn da gepfeffert gerade dann? This is Chef Putra's Demon Pepper, made from the hottest peppers you can get. Tasting it is not a good idea. It's not a parrot, it's a seagull. Wahrscheinlich Fisch für die Möwe, oder? Moment. That ought to give it some zip. I get it. Oh, fliegt noch weg. Ich dachte, er wird zum gebratenen Hühnchen werden. This is torn from a portrait of Elaine and me. Okay, damit können wir schon mal also wir können zu Stan jetzt hin, wo wir das haben. Aber ich will mal kurz gucken, ist der Marketing-Experte der Museumswärter, Museumskurator. Ich komme nicht so schlecht voran, muss ich sagen. Yeah, I need a real marketing expert. Someone who could sell foot powder to fish. Okay, dann ist es doch Stan. Ja, da stand ja was auf seiner Karte damals. Ach, was für ein schönes Spiel. I like it. I like it quite a bit.
Ich mag es ganz ein wenig. Hoch, hoch, hoch. Ups, wo bin ich denn hier? This is certainly exciting. It's chained to my ship. The Sea Monkey. My old ship was named after this plaque. It looks pretty clear from here. Watch out below! Ah, wahrscheinlich, damit ich nachher suche. Wieso nur 4 Minuten? Na, wahrscheinlich, weil ich lange Zeit brauchte, hier runter zu gehen. Obwohl, wenn ich 4 Minuten zum Boden brauchte... Really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Ja, das dachte ich mir schon. Gut, dass er es nochmal gesagt hat. Aber wenn du redest, hältst du doch nicht die Luft an. Okay, das ist dann wichtig, um dann die... Are we lying in wait or just... It looks pretty clear from here. Ah, okay, wenn ich auf die Sea Monkey selber draufklicke und guck mal, hier sehen wir die Längen und Breitengrade. Das ist nachher, um dann die versunkene Punkt zu finden. Wir wollten in den Knast. Wir zeigen das Foto an unseren Kumpel. What do you think of this picture of me and my extremely dear friend Stan together? We had it painted at our local Muskrat Club meeting. You look real close. All right, you can go in and see him. But no escapes. I wouldn't dream of it. You don't want to be right there when I open the gate. Go stand next to his stump. Dafür ist der Stumpf da. All clear. Gehen wir rein. Ui, das geht ja hier richtig ab. Wahrscheinlich aber alles... You know Stan? Way in the back. Loud guy, big hat. Way in the back. Immerhin reden die. Loud guy, big hat. He's in the back corner. Seen Stan? He's in the back corner. Ich dachte, es wäre ein Item, das ist ein Typ mit Bart. Da ist er ja. It looks like a secret escape tunnel. Looks like a prisoner escaped. Probably through that tunnel. Hey, Stan. Hi there, son. Nice to see you. What are you in for? Some sort of a sales pitch, I expect. Pitches are for baseball, son. I make introductions. I'm like a matchmaker between you and your future. I want you to consider these 2 words. Ice. Sculpture. Separately, they're exciting. Strength, elegance, transparency. Together, they could be life-changing. The chill of the Arctic combined with the blaze of the avant-garde. Nature tamed by man. Stan, not today. Don't wait too long. They're selling like hotcakes. Did you know there's an escape tunnel over there? Oh no, son, I can't escape. Wouldn't be wise. I'm only in for a month after all. Got a copy of the judge's order right here. Also, Richter Planck hat den Vorsitz. Wird hiermit angeordnet. Ja, Smiling Stan as Stanman. Stanman, Smiling Stan as Stanman. Zur Zwangsarbeit im Eissteinbruch von Brrr Muda verurteilt wird. Leider für die triviale Zeit von einem Monat. Yeah, I sure did get off light. Lucky for me, they never caught on to my pyramid scheme, or I'd probably be doing 10 years. Tell me more about that pyramid scheme you mentioned. Honestly, I don't know why the law makes such a big deal about it. It's just creative money management. Easy if you know what to do with the figures. I've got this accountant, Ned Filigree. He's a genius with that stuff. If they ever saw his records, well, let's just say the first thing I'm doing when I get out is go burn all that paperwork. Are you sure you don't want me to break you out? Like I said, I'll be out in a month anyway. I can handle the shackles until then. What was the name of your accountant again? Ned Filigree. He's good, and he works cheap. Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be problematic if anyone looks too close.
My hunt for the secret of Monkey Island is going great. Good for you, kid. Closing time comes too soon for us all. You gotta try all the snacks you can before it does. This place sure is quiet. That's what productivity sounds like. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. It's the judicial order for Stan's imprisonment. Okay. Kann ich dir irgendwas nochmal machen? Anscheinend nicht. Ich will aber erstmal, bevor ich die Zahnbürste gebe. Elaine and I could use some marketing advice. The Marley Foundation is trying to combat scurvy by distributing limes, but no one's willing to take them. I feel your pain, son. I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want, even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blather. It's a little dry. Well, it's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. I think I'll poke around a little. Muss ich also, Enjoy yourself, son. muss ich also Elaine herbringen oder er zu Elaine? Here, Stan. I think this is your toothbrush. Sweet gingerbread cake, that's old Bessie, all right. I'm much obliged. Die alte Bessie. Hey, Stan. Howdy, son. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Vielleicht, also wenn ich die richterliche Anordnung noch anpassen kann. Wo komme ich hier raus? Der geheime Tunnel. It's the secret tunnel to the ice quarry. Okay, also das spart uns auch schon mal ein bisschen was. Wir machen erstmal die Sachen, über die wir Bescheid wissen. Ich kann jetzt zur... Hello. Schleimfische, Krötenfisch, Schleimaal. Was für Fische waren das, die man haben musste? I think I'll browse today's catch. You'll find none. Schleimaal, Schleimfische, Krötenfisch, ne? I'd like to trade my fish. Fresh off the... I'll put it on your... Thanks. So. How's it going, chums? You have the confident look of a man with a story in his belly. Just really should show us the lure for a fit. We like rich... Ach so, das Ritual. Ganz vergessen für die Aufnahme. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? And don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab biscuit the scum bar. And then, all of a sudden... my ship was swallowed by... Wir nehmen mal die Standardgeschichte. Inside. One false... Then we... That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn.
I hereby declare you to be a Chum Grand Master. Congratulations. Wow, thank you. That's a great honor. Immerhin. Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the highest order. Seriously? Eine Intermission. Ein kleiner Einschub. Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. Also, wenn ich die... Habe ich die falsche Flagge, ne? It's a replica of Bella Fisher's flag. This replica flag doesn't quite fit. I need the real ones. Okay, das zeigt mir natürlich, wenn ich sie dann alle habe. Zwischenzeit, dass ich die drüberlegen kann für Bella Fishers Ort, Auffindungsort. They were all in on it, but Threepwood was the ringleader. First he's banging me and the other skulls around with a femur, forcing us to sing musical notes against our will. Then he's shouting nonsense like a drunk parrot, and he takes a bite out of a squid's arm. Right after that, that's when the earthquake started. Still, it could be a coincidence. You find a shark in your swimming pool, that's not a coincidence. Schwärzt du mich etwa an hier? Bei meiner Ehefrau. Hey, die ist ja noch da. Ich dachte, die wurde entführt. Hi. Hey, boy. Got a warning for you. A warning? You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh, no. Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out, too. Thanks for the warning. Gut. Wir wissen, dass die Quartermasterin den Schlüssel hat. Are you okay? Only my spirit is crushed. Rest of me will heal. I've got a golden key. Good for you. But you be careful. Remind me again what you know about where the golden keys might be? Well, the mean little ghost lady got mine. Old Mrs. Smith had one. I guess she'll have willed it to someone in her estate. There's the one Bella Fisher had. Must be at the bottom of the ocean now. One somewhere on Brrr. Not much chance to... Okay, ja. Und den einen, den sie hat. Ich glaube, in die Richtung weiß ich schon wohin. Well, I'm sorry to hear... I hope you're... See you around, Whitey. Most likely. Ist wahrscheinlich auf dem Boot von LeChuck. It seems to be stuck closed. Welcome back. Hi. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Have you heard of the golden keys? Sure. My mother had one of them. Had? She left it to me in her will. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Hello again. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. Aber vielleicht kriege ich die Seriennummer von dem Schlüssel. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official.
It's got a wax seal of a parrot on it. Da ist ja eine Nummer drauf. Probate Order 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a parrot on it. Ich habe mir die Nummer aufgeschrieben mal jetzt. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just right. Ja, okay, das klappt wohl so nicht. Das ist Dans richterliche Anordnung. Das Skorbut-Flugblatt. It's an IOU for funds for a keel overhaul. Kann ich das mit was kombinieren? Ich bezweifle es. Ups, so ein Wally muss ich auch irgendwo mal finden, ne? You should probably put out the rest of the... Thanks. It's only... Are you done with the cookbook? No, you with my bar gone and no hope to repair it this... Oh, warte mal, ich habe den Schuldschein, ja. What would you say if I told you the governor authorized funds to overhaul the keel of my ship? I'm not sure why my hard-earned taxes should go to fixing your keel. Okay, ich habe das falsche Ding. Dann kann ich vielleicht den Schuldschein tauschen. Brauche ich den richtigen Schuldschein, um dann das Buch zu bekommen, damit ich es wieder ihr geben kann. Shut up. Can I get any more disaster? It's 1 to a... If you want, I can revise the I... Ja, bitte. Yes, please. Okay. Lokale Unternehmen wieder aufbauen, Werft in Ordnung bringen. I want to rebuild local businesses. I'm sure you'll have public support on that one. Okay, das kann ich nämlich geben. Das ist ja Local Business. Here you go. Die Scumbar. Nehmen wir die Abkürzung. So, das müsste es jetzt aber sein für ihn. Wo ist der Schuldschein? Da. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the Scumbar at an unspecified future date? She did? That's fantastic! I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage room. Excuse me, lots to plan. Okay if I take this cookbook back now? Sure, of course. Jetzt kann ich es wieder zurückgeben. Mir ein anderes Buch holen. The human toll of these natural disasters is devastating. Come on! Thanks. It looks like you tried to cook the book instead of the recipe. Oh well, I should be thankful I'm getting it back at all. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Jetzt kann ich aber mal am Ende der Planke ausleihen. Can I borrow this book? Fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Jetzt habe ich endlich auch ein Exemplar. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Keine Hinweise drin.
The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Jeder hatte dieses Buch ja da. Jetzt habe ich es auch. Sind die anderen da was? Große Buch der Schatzkarten. Thanks a lot. Thanks for returning my book. Can I borrow this book? Fine, fine. Does not include Secret of Monkey Island. Die nie endlosen endende Reise. Voodoo-Tricks. Can I borrow this book? Fine. Warning, do not try these tricks at home. Schon mal Achievement für alle Bücher ausleihen, oder? Borrow this book? Fine. Note to the reader. No disguised secrets are revealed in this book. Can I borrow this book? Fine. I tried to read this once, but I couldn't finish it. Da müsste ich alle jetzt schon mal ausgeliehen haben. Oh, nee, das hier. Can I borrow this book? Fine. It's stupid Captain Madison's book. Und signiert sogar. It's stupid Captain Madison's book. Dann müsste ich alle mal mitgenommen haben, ne? Can I borrow this book? Fine. It's a lot of work being governor. Do you know anything about probate orders? Probate? That's judicial branch. I'm executive branch. Da muss ich das dem Richter zeigen, wohl, ne? Aber sie gehört ja auch zur Regierung. Ich hätte es ja mal probieren können. Warum ist Elaine noch auf Scurvy? Oder war ja mittlerweile weg? Doch, da ist sie. Hi. Hi. Did you happen to feel the earthquake while you were on Monkey Island? I think I was right at the epicenter. Yes, I think you were. Could you come to the ice quarry on Brrr Muda to talk with Stan about your pamphlet? Oh no, I couldn't possibly go there. Bad optics. He'll have to come here. It's a prison, though. Him not leaving is sort of the main idea. How long till he's out? A month. That's not so bad. Ja, wir müssen irgendwie also die Verfügung ändern. Are you sure you can't come talk to Stan at the ice quarry? Absolutely. Okay. Love you. You too. Was ist denn wichtig für Elaine, dass wir das verursacht haben? Wir haben ja mit denen zusammengearbeitet, aber es war ja klar. I'm not quite sure. Jetzt gehen wir erstmal hoch wieder. Zu Bermuda. Der Richter ist hier. It says Courthouse of Brrr Muda. I submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court. Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Except for the fancy box that Brat from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. I have no idea what you just said, but thanks for the key. Order! Order in the court! Outbursts of thanks will not be tolerated. Hey, 2 Schlüssel. It's one of the most beautiful keys I've ever seen. Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure, but a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. He once sold me a leaky ship. Does that count? The court rules not admissible, given the statute of limitations is up. Court is adjourned. Also muss ich Stan dazu kriegen, dass er 10 Jahre im Knast bleibt.
It's a remarkably accurate representation of Queen Odina IX of Brrr Muda. Damit er fliehen möchte. Frage ist, wer ist sein Buchhalter? Den haben wir ja noch nicht getroffen, oder? Das ist ein Deckname. Today's contest of hardiness will feature bloater. It's filled with toadfish. Bloater. Ja, das wird nicht sein, ne? Wo krieg ich denn Bloater her? Today's challenge. Wait a moment, I must also. Mhm. Könnte ich da was anderes drüber tun? Ich habe sehr viele Items, ey. Irgendeine Fischkarte. Oder so. Okay, oh, Moment. Lass mich mal kurz hören, wie sein... It's the secret tunnel to the ice quarry. Wie sein Buchhalter hieß. Damit Stan 10 Jahre kriegt und flechten möchte. Hey, Stan. Howdy, son. What was the name of your accountant again? Ned Filigree. He's good, and he works cheap. Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be problematic if anyone looks. Ned Filigree. I think I'll poke around. You in... Okay, wer könnte Ned Filigree sein? Vielleicht ist er hier auch schon im Knast, aber wir hatten ja so viele Leute hier auf Bermuda. Oh, was ist das? Barebone Island. Oh! Stay back! I can see you! How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Are you alone? Das ist wirklich Glück, Leute. Ich hatte das gar nicht gesehen. Ich hatte jetzt überall nach... Oh, das ist jetzt wirklich Glück. Shit, mir war gar nicht aufgefallen, dass da noch eine Insel war. Unterm Logo. Do obnoxious talking skulls count? No. Then yes, I'm alone. I heard that. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, it's just that I'm in hiding. Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? Name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Brrr Muda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. Decades? Naja. I'm gonna explore the island a little bit. Holler if you find anything interesting. Nicht gerade Decades. Easy, Ned. He's not coming. I think you might be interested in this judicial order in the case against Stan S. Stanman. Ah! What's this? Only a month? Oh no! Take these records! Get them to the courthouse on Brrr Muda. They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Stan will get 10 years at a minimum. I'd take care of it myself, but I've got to pack for witness protection. Oh, goodness! Gut, gut. Can I have the picture? Not now, I'm packing. Can I have the picture? Not now, I'm packing. Can I help you pack? I can handle it. Just take that evidence to the court on Brrr Muda. Dann lass uns das da erstmal machen, aber lass uns das mal gucken kurz. Scheiße, weil ich dachte, das wäre das Logo, dass es hier dazugehört, aber nein. Lass mich ja mal kurz gucken, ob ich was übersehen habe. Wir haben beide Schiffe. Melee Island, Scurvy, Terror Island, Bermuda. Okay. Dann kriegen wir das mit Stan jetzt hin. Courthouse of Brrr Muda. Your Honor, I submit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. I can swear like a sailor, if that helps.
Order! Order in the court! Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Ja, ich muss also irgendwie doch kriegen, dass das bestätigt. Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section H, subsection G, parenthesis E. I see. And Section U, parenthesis E, parenthesis I, subsection A, parenthesis B. Okay. And Section S, parenthesis T, parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. LMA, ich habe verstanden, was ihr da macht. Can Your Honor please cite the statutes? I see. And section. Okay. And section. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Mr. Elaine Marley, a.k.a. Guybrush Threepwood. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. Okay, dafür brauchen wir wahrscheinlich das Bild. Wo ist er? Hier, Barebone Island. Weirdly, this island seems even smaller now that there's no one here. Reicht das schon? Mal gucken. Oh, oder warte mal, nee, dass ich ihn kenne, ne? Da wir beide auf dem Bild hier sind. Order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Order in the court. Do not wait. Oh, warte mal. Womit konnte ich mich nochmal verwandeln? Nee, das war nur das Gedicht vom... Wer hat mir geholfen, mich wie zu verwandeln? Vielleicht, wenn ich Stan das Bild zeige. Irgendwas muss ich mit dem Bild anstellen und das scheint ja auch da für den Rahmen zu sein. Die kann ich ihm natürlich nicht zeigen. That's my old accountant Ned Filigree. Genius with figures. But if... Hey, Stan. Howdy, son. Are you sure you don't want... Like I said, I can handle... I think I'll poke around. You in... Da ist die Frage, wie wir das offiziell machen. Oh, warte mal. Könnte... Könnte das was sein? Frage ist, welche Kombination... Oder reicht eine Kombination, oder muss ich was anderes damit machen? Order in the court. Do not... This is Shep... Okay, also... Ich wüsste nicht, was das Richtige sein könnte. Order in the court. I will have order. Do
not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant... May I approach the bench, Your Honor? You may approach court is now... Your Honor, may I... Sales and marketing people like Stan are the case if there had been any court is adjourned. May I approach the... You may approach... Your Honor, what is the... The traditional Bermudian contests of hardiness. Does the plaintiff... I seek to inquire about... Statute 45, the contest of hardiness, is an eating contest. You must eat more fish than the queen, or she less than you. Okay. I seek to inquire about the contest... Statute 46, Section VI, subsection U, states... The contest of seriousness is what we call a stone face contest. Whoever laughs first is the loser. Upon appeal to a higher court, the telling of jokes was ruled to be allowed. Further appeal to the Supreme Court found the actual encouragement of jokes. Okay. I seek to inquire about the contest of intelligence. Statute 46, Section XIIVII, subsection D, parenthesis I, states... The contest of intelligence is an advanced algebra quiz. Said quiz shall be timed and binding. Upon appeal, it was ruled that the algebra questions can include questions involving polynomials, but not integration of unknown terms. Do you know advanced algebra? I'm pretty sure I got an A. I'm also pretty sure I cheated. Order! Order! The court! There is no cheating allowed. Soll ich das dort denn schaffen? Does Your Honor accept bribes? Asking for a friend. Order! Order in the court! One more insinuation like that and you'll be in the ice quarry for life. I'll let my friend know. Thank you, Your Honor. Court is adjourned! Also... Oh, warte mal. There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for a long, long time. Your Honor, I resubmit this. The evidence is... The court requires that Ned Filigree swear an affidavit... Counsel for the aggrieved withdraws the damage, but reserves the right to Court is adjourned. Also, wie kriege ich das? Kann ich denn irgendetwas unterschreiben hier? Was kann ich denn machen, damit das akzeptabel ist hier? Warte mal, Terror Island hatten wir in der Theorie ja schon gelöst, aber ein bisschen das Gefühl, dass hier vielleicht noch was auftaucht mal. Ne, das hier hatten wir. Aber hier war zum Beispiel nichts. For a dead tree, it's a little too lively. Okay, den Baum können wir nicht zerhacksorn. Na gut, lass uns nicht auf Terror Island Zeit verschwenden. Kann ich das Witzebuch haben? Has Iron Rose been back to the ship? She did come back for a bit, yeah. She was in a hurry, went below decks, then came right back up and left again. Very interesting. Okay. Are you finished with the joke book yet? Emotionally, yes. It's not that long, and I've read it 16 times already. Can I have the joke book back? Then what am I supposed to read? You said you were finished. You've read it 16 times. It's boring reading it over and over, but it's better than nothing. Oh, ich glaube, ich weiß. Hang in there, Bob. Still not fun. Die Geschichte, die ohne Ende dauert, braucht das. Das ist das falsche Buch. Hey, Bob, I've got a great book for you. It seems relatable. It's At the End of the Plank. Oh, I read that with my book club. It's a mediocre story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. The ending's no good. Okay, warte mal, das Witzebuch. Lass uns die Gedanken, also nicht, wenn ich schon Gedanken habe, lass uns den gleich verfolgen, bevor ich ihn vergesse. Das war das falsche Buch. Wir brauchen die Geschichte, die nie endet, damit ich das Witzebuch wieder haben kann. Hey! Wait your turn!
Can I borrow this book? Fine. So. Jetzt geben wir die mal Apple Bob hier. Ich glaube, das müsste es sein. Hey Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Sehr gut. Also Wally ist nicht hier. Wahrscheinlich unten. Wally ist nicht hier. It's kind of soothing in a weird way. Kann ich denen was würzen hier? Also Rose war ja vorher wieder da. These open plan offices are all the rage. Stop overfeeding Molly, you. Reminder to all crew. Extinct. I'll probably do my. I guess it's a good sign if they're not trying to leave. Was passiert, wenn ich einmal klingel? Hihi. Top deck schedule. Now's not a good time to attract attention. Okay. Also mag er nicht. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Finished the new book yet? No. As far as I can tell, it has no end. Some stories are better off that way. It's fantastic. Hang in there, Bob. Still not funny. Gut, von unten kann ich nicht durch. Wir haben das Jokebook. Damit könnten wir zum Beispiel schon mal einen der Wettbewerbe gewinnen. Ja, hier ist der, ne? Wo hätte ich das Buch vorher lesen sollen? If you will all... What do you call a pirate with... Is that the best? What did the demon say when he stepped on a pitchfork? Ow! Eindeutig gewonnen. Never heard that one before. Ladies and gentlemen, the winner is Guybrush Threepwood. Where did you get that book? I'm confiscating this. One contest down, 2 to go. Ich sollte mal saven, wenn wir schon dabei sind. It's the soon-to-be former queen. Keine Items sonst, ne? Wie ist der Fisch hier? Bollenfisch? Oh, meanwhile! Währenddessen. You found it like this? It was over 200 years old. It's the only one on the island. An irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Make toothpicks? How many people besides yourself even know the location of this tree? Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence.
glaube, wir handeln uns... Bücklinge, wir handeln uns ordentlich Ärger ein mit Elaine. Wenn das so weitergeht. Er ist längst weg, ne? Ups. Ja, hier ist nothing. Hey Murray, this looks like a great place for you to spend the rest of your death. Don't even think about it, you traitorous worm. Remember who got you the map. Ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. So. Was sagt die To-Do-Liste? Any chance you'll have the real flag on display? Oh, no. It's locked. It's locked. Das war eins ohne Seriennummer, ne? There's tiny writing. New serial numberless lock. Ups, I don't need another fake flag. I don't need another fake flag. I don't need another fake flag. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. Whoa! That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. I like things. I'll just leave the replica flag in its place. Maybe he won't notice the real flag. Meanwhile. Das ging leichter als gedacht. Es war auch nur Dummheit. Glück, Dummglück. I can't tell you how happy I am to see you. Assuming you're real, of course. Just because I can see you doesn't necessarily mean you're real. Case in point. You'll never guess who I thought was here in the cave stealing my golden key. But then he just vanished. Which is something hallucinations do that real people generally don't. Come to think of it, though, where is that key? I had it right here, and there aren't that many places it could have gone. Oh, wir kriegen ordentlich Ärger mit Elaine. That's 2 flags. I can see parts of the map through the holes. Maybe I need more flags. Wie viele sind denn da noch? Ah, ja, das Limettending, ne? Shit. Die haben ja auch eine Flagge. Fuck, okay. Die haben auch eine Flagge. Oh. Hey, Guybrush! Where did you say Stan is? They took him to the ice. Let's visit again soon. Have your pip. Okay. Bücklinge, ne? Hello. What are those fish up there called? Floaters. Best not to ask why. I'd like to trade my fishing. I'll put it on your tab. Thanks. That ought to give it some zip. Damit haben wir den Wettbewerb, glaube ich. Bisschen Dämonenpfeffer auf die Bücklinge.
Hätte ich das vielleicht... hätte ich das machen sollen, nachdem ich erst gegessen habe? Sollen wir die Königin zuerst essen? Vielleicht schmuckt sie es aus. In the defender's chair, the cast iron stomach of Otina IX, reigning Queen of Bermuda and undisputed heartiness champion! And in the challenger's chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of his original teeth, the newcomer, Guybrush Threepwood, aka Mr. Elaine Marley. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. Please take a fish and put it on your plate. It's filled with bloaters and demon pepper. Please take a fish and put it on your plate. It's filled with bloaters and demon pepper. This may be a bit spicy. And now, let the eating commence! Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Okay, das war's also nicht ganz. I loaded them with demon pepper. Das war's also nicht, aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hello. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to. Today we've got A new box of bloaters. I'll put it on your tab. Thanks. Vielleicht muss ich die nachher erst salzen. Pfeffern, Entschuldigung. Das probieren wir noch für heute. Die Teller habe ich leider nicht hier, dass ich sie vorher schon pfeffern kann. They're semi-bloated. If you would eat... Vielleicht kann ich erst pfeffern und dann nehmen. Mr. Threepwood, we await your selection of fish. It's filled with bloaters. Mr. Threepwood, we are waiting for you to place your fish on the plate. This looks like a good one, relatively speaking. And now, let the eating commence! Oh, feels like it's wiggling in my throat. Ladies and gentlemen, the winner and still champion, Queen Otina.
Ja, da brauchen wir noch den richtigen Gedanken, genau wie bei dem anderen. Aber Leute, lasst es für heute einmal gut sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem Let's Play zu Return to Monkey Island. Noch nicht ganz das Finale, aber wir bewegen uns mit Riesenschritten dahin. Vielleicht ist es im nächsten Part dann soweit. Ich war der Gregor. Danke fürs Zuschauen. Denkt daran, plauschangriff.de für Podcasts, rpgheaven.de für Bilder und Videos. Was sind Videos, wenn nicht bewegte Bilder? Und supportet gerne unter patreon.com/rpgheaven oder steadyhq.com/rpgheaven. Das meiste möglich, solche Videos wie das hier zu machen. Bis zum nächsten Mal. Klack raus und Tschüssinger. Plopp.